Iya, selamat malam dan saya ucapkan selamat datang bagi rekan-rekan yang telah bergabung di pertemuan kali ini. Dan selamat bergabung kembali bagi rekan-rekan yang secara aktif dan secara reguler mengikuti pertemuan ini. Bagi yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dalam komunitas kami di sini dan program ini berlangsung selama 24 kali pertemuan dan kita sudah menginjak lebih dari separuh pertemuan untuk kursus TOEFL 24 kali meeting. Oke. Dan bagi yang pertama kali barusan bergabung bersama kami, untuk 24 kali pertemuan tersebut, alokasinya adalah 6 kali kita pergunakan untuk listening, 12 kali kita pergunakan untuk structure and written expression, dan sisanya 6 kali pertemuan kita pakai untuk skill reading. Oke, jadi 6, 12, 6. Oke. Ya, dan seperti biasa, siaran ini nantinya juga akan kami upload di YouTube. Jadi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini bergabung bersama kami di sini, untuk skill sebelumnya atau pertemuan sebelumnya yang pernah kita bahas sebelumnya, silahkan bisa melihat rekamannya di YouTube dengan akun milik Bapak Arif Setiawan. Oke. Nah, di situ ada lengkap mulai dari seri pertama ketika kami mengadakan pelatihan sampai dengan nanti seri ke meeting ke-24 pada akhir program. Harapannya program ini mendapatkan respon yang positif dari teman-teman semua dan insya Allah program ini masih akan dapat berlanjut setelah 24 kali pertemuan nanti. Oke. Ya. Seperti biasa, di sini saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung satu persatu. Total sudah ada lebih dari 20 peserta pada malam ini. Cukup antusias nampaknya malam ini. Saya akan sapa ada Mbak Arina. Oke, welcome Mbak Arina. Ada Mbak Arlin, ada Mbak Arum, ada Mbak Leoni, ada Mbak Dinda, ada Mbak Hesti. Oke, ada Mbak Kanya di sini. Nampaknya kok banyak kaum hawanya ya di sini ya. Oke. Ada Mbak Halimatus, ada Lauren, ada Leoni di sini, oke, Martina, oke, Nurul, Regita, Ria Silaban, Sekar, Vivian, Wahyu Surya, Yusa, Tifa Faulisa. Oke, nampaknya hanya ada beberapa kaum Adam di sini. Oke. Ya, saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung. Langsung saja saya buka untuk meeting ini ya. Oke. So, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan it's a pleasure and also it is an honor for us to have you as the participants in this meeting. So if you joined for the very first time, this meeting is held for 24 meetings that will be allocated for 6 meetings for listening, 12 meetings for structure and written expression, and the rest will be used for reading. Okay. And then for today's meeting, because last meeting we already had the reading section, now for today's meeting, we have the listening. Okay. All right. So for after I greet you here all one by one, for the YouTube viewers, maybe they want to know the place where you are staying right now. So as usual, please type in the chat box the place that you are currently living. Ya, saya rasa untuk menu chat box-nya sudah ada di situ dan sudah dibuka. And my name here, as you can see in my profile, my name is Yose Rianugraha. People usually call me Mr. Yose or Pak Yose. Okay, I've been teaching English from 2004 in several different places. And then my home base here is in School of Foreign Language in Yogyakarta. Okay, so I was born in Semarang, the capital city of Central Java, but I grew up in Yogyakarta city here for more than 35 years. Yeah. So the place where I'm living now is in Yogyakarta. Maybe
some of you are also in Yogyakarta right now. So it is known as a Gudeg city and also at the same time a student city. Yeah, so there are many students that want to study in Yogyakarta. So it's a good place for students and also at the same time a good place for a tourist destination. Ya, oke. Silakan loh teman-teman di sini, oke, untuk mengetikkan lokasi Anda sekarang ada di mana saja. Oke, dari tadi masih ada 2 yang masuk di sini. Sambil kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Oke, ya silakan. Meskipun saya sudah tahu beberapa dari teman-teman lokasi tempat kalian berada, tapi mungkin bagi para YouTube viewer di sini baru pertama kali menonton program ini dan mereka ingin mengetahui lokasi teman-teman ada di mana. Oke, terima kasih responnya. Mbak Leoni ada di Makassar. Oke, salam dari Yogyakarta di sini. Ada Mbak Martina dari Malang. Oke. So I guess Malang is very famous for the fruit, the apple. There is also from Palembang ya, Nemkanya. Oke, Palembang is also a good place for culinary, especially for empek-empek ya. Oke. And Mbak Lauren, okay, you are still in Bandung right now. Okay, welcome back again, Mbak Lauren. Good to meet you again here. Mbak Arlene, Jogja is special indeed. Yeah, I agree with you. So once that you visit Yogyakarta, maybe you don't want to leave this place anymore, yeah, Mbak Arlene? Okay. So later maybe you can tell us here which part of Jogja that you are now living. So you are a permanent, a resident in Jogja, or you just a comer in Jogja. So you can tell us later, ya, Mbak Arlene. Mbak Alim from Bogor. Okay, welcome here, Mbak Alim. Thank you. Mbak Regita from Surabaya and also Octavia Mas, ya, I guess that's a man here. Okay, Mbak Regita and Octavia, I wonder if you also from the same place here. You come from Surabaya. Oh, and also Vivian. Yeah, Vivian is also from Surabaya. Okay. Welcome. And Mbak Agina, that's from east of Jakarta. Yeah, from eastern Jakarta. Okay, welcome here, ya, Mbak Agina. And also Dinda, okay, from Surabaya. Okay, Mbak Aglin in Bogor. There's also someone who is from Banda Aceh, very far away from here, ya, Ufaisa. Mbak Halimatus from Pasuruan, and also Mbak Tifa from Jombang. Okay. And maybe, excuse me, the YouTube viewers also want to know about your profession. So, are you a teacher or a student or professionals, or what kind of what do you do right now actually? So we want to know here. Let's make a small survey about your profession. So what's your profession here? So my profession is an English teacher. And I've been teaching English from 2004. Yeah, so since 2004, so that means that's more than 10 years. Yeah, so more than 10 years. Yeah, okay. How about you here? So what is your profession? We want to know. So anyone here who is also a teacher, especially an English teacher, that wants to visit my my program here, ya siapa tahu ada yang mau visit di sini, ngintip-ngintip di sini. Oh, seperti apa sih pelatihan yang diberikan oleh Mr. Yuse di sini? Oke, thank you Mbak Leoni. Yang lain silakan. Oke, right. A civil engineering student, ya saya juga mengajar bahasa Inggris untuk teknik di situ ya, teknik sipil ya. Oke. And Mbak Aglin, okay, so an educator, yeah, here. Thank you, Mbak Aglin. Yes, so. And I believe that later when you become a parent, so you will also become a teacher for your children. Yeah, from your future children. Yeah. Oke, yang lain, oke, mungkin ada yang profesinya di sini sebagai a lecturer probably, atau ada yang berprofesi sebagai a researcher probably, seorang peneliti yang ingin mengadakan suatu penelitian dari program yang kita adakan di sini. Oke. Ya, Mbak Martina ya. Oke, a staff there. Oke. Mbak Kanya, oke, a teacher, an educator here. And also working in an office. Ya. Oke, thank you Mbak Kanya. Oke. And for the others, it seems that most of you here are professionals, yeah, already work,
Yeah, okay. You want to enter a university, ya, Mbak Alim there. Okay, so wish you good luck, ya. Best luck for your study. Okay. Okay, and also a nutritionist. Wow, okay. So that must be a very important aspect, yeah, for everybody's health, yeah, as a nutritionist. Yeah, thank you. Okay, a private teacher. Okay, someone is a private teacher, so conducting a private lesson, yeah. Okay, so you must love children especially. So I don't know if you also teach children, young learners, I mean here. So some of my students are also my private students there, and they ask me some programs like TOEFL preparation or IELTS preparation, or sometimes there's also someone who is a senior high school student that asks me to have an English tutorial to, what is it, prepare himself for an English Olympics, yeah, okay, to go abroad, yeah. Oh, okay, sorry, Mas Alim, ya, okay, Aman, ya. Because I remember one of my colleague, ya, ada namanya itu Ibu Alimatus, ya. Beliau adalah rektor dari salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta ini. Oke, ya, thank you Pak Alim, ya, welcome. Oke. Langsung saja di sini untuk skill yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sometimes it takes a little bit time, yeah, to have a screen sharing. Just let me know if you are able to see my document, yeah, my blank document here, yeah. Because actually I want to explain something related to our skill in listening tonight, okay? So, I have a word, yeah. So let's make, what is it? Let's make a kind of a puzzle, ya. Let's make a kind of a puzzle to open this topic. Oke, ya, saya akan buka agak berbeda dengan hari-hari atau pertemuan sebelumnya di sini. Oke, so I have a word. Your task here is to guess what my word is. Yeah. And the clue here is that my word sometimes people don't really like. Ya. Let me tell you that this is actually an adjective. Ya, ini adalah sebuah kata sifat yang mana banyak orang merasa tidak suka di sini. Oke. Oke, so please. Oke, tebak saja in the chat box there. Oke, it is an adjective. Many people do not really like about my word here. But some others also prefer this word, yeah, especially if you have a test. During the pandemic, you have the test, and then the result of the test is like this word, what I mean, and then you are extremely happy. Oke, silakan yang bisa menebak kata yang saya maksudkan itu apa di situ. Ayo, silakan tebak saja di situ. It is an English word. Yeah, some people say that, berpendapat bahwa kata saya ini merupakan, mereka suka dengan kata saya. Tapi ada beberapa mereka yang tidak suka dengan kata saya. Mereka suka kata saya kalau itu when they have a test, for example, during this pandemic, yeah, and then after that they have the result, yeah, and then they are happy with it. Kata apa yang saya maksud? Kata apa yang saya tanyakan di sini? Coba silakan. Ada yang tahu? Please. Ayo, masih saya tunggu untuk responnya di sini. When you have a test, yeah. So for example,
Rapid test, yeah, a rapid test. So what do you expect the result of the test? Or a swab test, for example, a swab test. What do you expect from the result of the swab test? Ya, oke. Nah, pada muncul di situ ya. Oke. Exactly. Yeah. So when you had the rapid test, yeah, or when you had the swab test, so it is exactly, yeah, swab test. So that's okay. You have the negative. Yeah. Okay. And so what is the meaning of negative then? A negative means it is, of course, yeah, well, when something is negative, so it means ayo. Yeah, okay, exactly, Pak Lamasdin, thank you. Not infected by coronavirus. Yeah, exactly. So you are free and you are clean. Yeah, okay. So negative means we can say that it is, I just missed the cursor here, not positive. Yeah. Okay. And vice versa, when you have the test result positive, it means it is not negative. Okay. Up to here, I hope that it is clear for everyone. So when it is negative, it means it is not positive. When it is positive, it means it is not negative. Okay. Well, actually, the skill that we are going to learn tonight is the use of not. Yeah. So not here means that it is negative. We use not especially when we refer to a certain group of words, particularly an adjective. Now, can I have other examples of adjective? Okay, please mention adjective as many as possible. Okay, it's a brainstorming activity. So please, every one of you, type any adjectives that you have in your mind right now in the chat box. And then I'm going to type it for all the YouTube viewers so that they are able to understand about what an adjective is. Oke, silahkan teman-teman. Berikan contoh adjektif sebanyak-banyaknya. As many as possible the examples of an adjective. Silahkan, adjective. Oke. I have the example here that is smart. Okay. Others, please. Okay. So you have good. Okay. And then you have small. Okay. Thank you. Okay. And you have fast. Thank you. Okay. Others, please. Okay. Now, one more, probably. Okay. Yeah. Interesting. Okay. Okay. Right. You have comfortable. Okay. Yes. Brilliant. Okay. Terrible. Okay. Thank you. Okay. Yeah. Wow. Okay. So we have exhausting, we have tiny, we have thankful, and so on. Okay. Yeah. Now, I just take some of these examples, and then our purpose here is to change this statement into negative, but still have the same meaning. Okay, if you know what I mean. So when I have negative, the meaning is not positive. When I have smart, it means that it is not, go on. Somebody who is smart, it means that the person is not stupid. Okay. When something is good, it means that something is not bad.
And vice versa here, yeah. So what I mean here from Pak Ramasdin, when something is not good, so it means it is bad. Okay, exactly. Welcome, Nathanael there. When something is small, that means it is not big. Okay. When something is fast, so it is not slow. Exactly. Thank you, Nurul. When something is interesting, it means that it is not boring. When something is comfortable, it means that it is not anyone would like to help me? not okay. This is very special actually because we can say comfortable, the other one that is not, tidak menggunakan not, tetapi kita bisa menggunakan uncomfortable. Okay. And the other one actually, so when we have terrible means that it is not anyone? Are you familiar with this? Not terrific. Yeah. Okay. So, what can we conclude here actually from this activity? Yeah. So from this exercise, from this brainstorming. So when something is positive, it means it is not negative. And one way how to make something becomes negative is the use of not. Oke, satu cara atau konsep untuk membuat suatu kata menjadi negatif adalah dengan menggunakan not. Oke, cara lain yang bisa dipakai apabila itu bentuk negatif adalah dengan menambahkan affix atau lebih tepatnya prefix ya, awalan di situ menggunakan uncomfortable. Oke. And we can also say that interesting, not boring, or we can also say it is uninteresting. Ya, oke. Oke. Hanya beberapa saja dia bisa menggunakan awalan atau prefix untuk menunjukkan bentuk negatif, tapi tidak semuanya. Untuk kata smart contohnya kita tidak bisa menggunakan unsmart atau dismart atau irresmart, tidak bisa. Kecuali kalau kita regular, kita ada irregular. Nah, seperti itu. Oke. Alright, ini harusnya menggunakan not ya, not uncomfortable. Ya. Oke. Okay, so if after we learn about the negative, and then I will go to the skill that I'm going to demonstrate right now. We learn about negative. Yeah. So why do we need to learn about the negative? Because sometimes it happens that in the listening part, the speaker mentions negative expressions. So when the speaker mentions the negative expression, so we have to think that a negative statement I lose the. I'll stop the screen share. Yeah. Okay. Wait. So when the speaker says the negative statement, it means that we have to find a positive statement that contains a word with an opposite meaning. Okay. So once again, when the speaker mentions or says negative thing or statement, it means that we have to find a positive statement containing a word with an opposite meaning. Okay. Now, onto the example, I will have a recording.
I will go back to the slides and then I will have the recording for you. Page 45. Example from the paper and computer TOEFL tests. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Oke, silakan pada chat box you write the negative expressions that mentioned by the speaker. Can you find any negative expressions said by the speaker? Oke, apa saja yang bisa ditemukan bentuk negatifnya di situ? Oke, thank you. Yeah. So the speaker mentioned not slowly. Yeah. So when something is not slowly, it means that it is fast. Exactly. Oke. Saya sengaja untuk merubah screen share karena audionya ada di sini. Okay, this one. So how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? Then the woman replied, so still focus on the second line, second speaker. They didn't drive slowly on the trip. So we have the negative expression, not drive slowly. So not drive slowly, in other way, we say that they drove rather quickly. Okay? So the negative here is not slowly means quickly. Okay? All right. Now, actually, like what I have told you earlier, that we don't just have the not, as a negative form, but we have another type of negative expressions. Yang menggunakan not itu adalah ciri dari yang kita namakan sebagai regular negative. Ya, yang masih tradisional itu menggunakan regular negative menggunakan not. On the example, Tom is not sad about the results. So when you have not sad, it means happy. Okay? And the other negatives on the example, we have nobody, none, nothing, or never. Okay? Let's take a look on the example. Nobody arrived on time. So when you have nobody arrived on time, it means that they came late. Oke. Nampaknya dalam kalimat ini dia merupakan kalimat positif. Oke. Secara grammar dia adalah kalimat positif. Tetapi dari segi makna dia merupakan kalimat negatif. Oke, karena mengandung makna tidak ada. Tak seorang pun yang datang tepat waktu. Berarti semuanya datang terlambat. Okay. The second example, we have Sal never works hard. So the same case as the previous sentence. Actually, sentence 2 grammatically it is positive. But the meaning here is negative. Tidak pernah bekerja giat. And someone who never works hard is a lazy person. Oke, jelas ya? And the last one yang setelah kita bahas tadi itu menggunakan prefix ya atau awalan. Misalkan awalan an, in, atau this. Oke. Pada contoh di sini, the patient was insane. So, when you know the person was insane, so sane means waras, insane means tidak waras. Dan tidak waras berarti ya crazy ya. Okay. So that one. Okay. And the same, actually this sentence is grammatically, ya, secara syntactically it is positive. Karena tidak ada kata not-nya di sini.
Tidak ada was not di sini, tapi menggunakan was insane. Oke. Contoh lagi di sini, kalau menggunakan prefix an, ada yang bisa memberikan contoh. Contohnya an apa di sini? Contoh. Ayo, please help me. An contohnya apa? Ada, saya berikan contoh tadi uninteresting, ada unhappy, ada unlike, ada uncomfortable. Ya, thank you. Unexpected, ya. Oke, nah dengan begini kita bisa saling belajar di sini untuk bisa menambah kosakata di sini. Oke, ada unlikely, oke, ada uneasy. Nah, oke, so see. And then pada buat in, oke, ada yang bisa memberikan contoh di situ in selain kata insane di situ. Oke, ada oke. Proper, saya tidak yakin apakah menggunakannya improper atau menggunakan ya, improper. Oke. Ada in, ada im juga di situ, ada awalan ir juga di situ. Nah, memang kebanyakan prefix dia mengandung makna membuat artinya menjadi kontradiktif ya atau berlawanan di situ. Oke. Oke, ada dis di situ ya. Thank you Michael. Ada dislike ya. Ada kata disagree. Very good ya. Disappointed. Oke. Ya, that one. Nah, jadi kita tahu bahwa pola kalimat itu tetap positif tetapi mengandung makna negatif. Oke. I hope that's clear up to this point and then I will go to the exercise ya, without the recording. Silakan teman-teman bisa mencoba untuk latihan ini number 1, 2, and 3. You can underline or find the negative expression. Silakan garis bawahi. Kemudian dari bentuk negatif itu silakan ditemukan makna yang sesuai atau cocok dengan salah satu dari keempat opsi di sebelah kanan. Oke, please. Yeah, so if you join us directly using Zoom, so we can have a live interaction like this. So every exercise, you are required to send your answers so that we can discuss together if your answer is already correct or still needs to be revised. Oke? Ya, silahkan teman-teman untuk mengirimkan jawaban seperti biasa. Number 1, 2, and 3. You can underline or highlight the negative expressions and then find the correct answer from 1 out of 4 possible choices, please. Thank you. Sudah ada 2 jawaban yang masuk, 3 jawaban yang masuk dari Arlene, dari Nurul, dan dari Martina. Oke.
Masih menunggu jawaban dari rekan-rekan yang lain karena peserta saya pantau hampir mencapai 30 peserta di sini. Ya, oke. Sudah ada jawaban yang lengkap dari Pak Ramasdin di sini ya. Oke, thank you also Michael Nathanael and also Mas Alim, Mbak Regita. Oke. Tadi sudah ada Mbak Martina juga di sini ya. Oke, thank you for the response. Masih ada 8. Oke, welcome Miss Betty. Oke, good to see you again. Mbak Arlin, ada Mbak Makiah. Welcome again Mbak Makiah ya. Oke. Thank you Mbak Lauren. Oke. Yeah, so let's have a look on number 1. I cannot seem to get the door unlocked. And then the woman replied, that isn't the key, that isn't the right key for the door. Okay, and here the narrator is asking, what does the woman mean? Oke, bagi teman-teman yang masih ingat, skill pertama yang pernah saya berikan ke teman-teman semua adalah bahwa kita harus lebih fokus pada second speaker. Karena biasanya 90% saya berani jamin di sini bahwa narrator itu pasti menanyakan apa yang diucapkan oleh second speaker. Ya. Meskipun dua-duanya baik the man and the woman says negative expression, yang satu menggunakan I cannot seem, sedangkan yang kedua menggunakan isn't the right key, tapi narrator menanyakan what does the woman mean. So it is from the second speaker. So when it is not the right key, it means that wrong key. Okay? Yeah. Congratulations. Number 1, the answer is Charlie. Okay. Let's move on to the second one. Were you pleased with last week's convention? The woman replied, oh, nothing went as planned. Okay. Again, the narrator is asking, what does the woman mean? Okay. Nothing went as planned means that, tak ada satu pun yang berjalan sesuai dengan rencana. Okay. So that means the convention was it was kind of mess ya. Oke, berantakan semua ya. Acak-acakan ya, tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Oke. Nah, kita lihat. Nampaknya opsi Bravo dan Delta dia ada bentuk negatifnya juga, tapi kita cermati dulu di sini untuk Delta. She wasn't pleased with the last week of convention. Ya, kenapa kok tidak memilih Delta? Delta di sini jawabannya dia tidak merasa senang dengan last week convention. Bukannya ini juga bisa menjawab pertanyaan karena tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka dia tidak merasa senang di situ. Ya, tapi tidak ada satupun yang menjawab Delta. Saya rasa untuk di jawaban chatbox teman-teman, tapi kebanyakan memilih jawaban yang lain. Oke, ya memang Delta bukan jawaban yang tepat di sini karena itu tidak menjelaskan apa yang dikatakan oleh second speaker. Ya. Untuk Delta dia mengatakan she wasn't pleased, berarti adalah apa yang dia rasakan, apa yang dia penjelasan secara pribadi, keterangan bagaimana perasaannya, tidak ya? Oke. She planned the convention last week. Oke, mungkin saja dia merencanakan konvensinya tapi tidak menjawab apa berdasarkan fakta, yaitu tidak sesuai dengan rencana. Yang B, she didn't plan to attend the convention. So this is a bit, this is not relevant actually with what happened in the conversation.
So that means one and the only one correct answer here is the convention was disorganized. Yeah, so disorganized means it is messy. Yeah, it's a kind of a mess. Ya, berantakan di situ. Okay, congratulations. Number 2, the answer is alpha. Next one, the third or the last one is, are you planning to go to college next year? And second speaker is using, I'm really unsure about the idea. Oke, menggunakan unsure berarti dia tidak yakin. Ya, dan kalau di sini jawabannya yang alpha, maka he definitely wants to go to college. Ya, tapi kan di sini dikatakan dia merasa tidak yakin. Jadi A bukan jawaban yang tepat. Oke. Jawaban yang B di sini, he is certain about his plans. Certain means yakin. Dan itu kontradiktif ya dengan apa yang dia nyatakan di sini. Oke. And then we have the he is hesitant about attending the college. Nah, if you know the word hesitant means that dia merasa ragu-ragu. Oke. Dan kata ragu-ragu, hesitant here is the synonym of negative expression unsure. Okay, so congratulations. The last one, number 3, the correct answer here is Charlie. Okay. Nah, dari ketiga contoh di sini itu sudah diberikan contoh dengan amat sangat jelas. Pertama adalah isn't the right key. Ini merupakan contoh dari regular negatif menggunakan not. Sedangkan contoh kedua menggunakan kata nothing. Oke, itu menggunakan other types of negative, yang mana kalimatnya positif tetapi maknanya adalah negatif. Jadi tidak menggunakan did not go, tapi tetap menggunakan went, sedangkan menggunakan subject nothing. Dan bentuk ketiga di sini adalah menggunakan unsure. Oke, tambahan lagi bagi kosakata kita bahwa sure itu bisa menggunakan negatif prefix un di sini. Oke, right. Any questions so far? Kalau tidak ada, saya akan putar audionya di sini and try to answer question. Tidak bisa untuk langsung, we cannot have all 10 numbers all together ya, tidak bisa. Oke, one by one ya. Oke, one by one then. TOEFL Exercise 7, page 46. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Oke, please send your answer in the chat box ya, one by one di situ, dan langsung ketikkan juga untuk negative expression-nya itu apa ya. Negative expression-nya itu apa di situ. Oke, thank you, sudah ada yang menjawab Pak Ramasdin di situ. Oke, ya. The second speaker mentioned I have no time to do it. Ya, so no time to do it means that the speaker is very busy. Ya, oke, thank you. Wah, rame ya responnya. Oke, very good. Now move to the second question. Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean?
Oke. Silakan jawabannya berbeda boleh loh ya di situ. Tidak harus seragam dengan teman yang ada di atasnya di situ. Oke. Yeah, so the woman actually asked the man, yeah, are you worried about the interview? Usually when someone is going to be interviewed, so there is a feeling of nervous, yeah, anxious, yeah, but the man, ya, dengan santainya dia menjawab, oh, it's unimportant to me, yeah. So from the man's tone, yeah, or the way how he speaks actually can reflect, yeah, the feeling, ya, oke. So it's unimportant to me. Itu soal biasa, soal kecil. Nah, oke. So it means that he is not concerned about the interview. Yeah. Very good. Yeah, number 2, the answer is delta. Okay. Move on to the next number. Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Okay. Send your answer and also give the negative expressions, ya, so that we all can understand negatif yang kita pakai itu apa di situ, ya. Oke, ya, thank you. Okay. If you say remember, the man replied, yeah, I didn't miss a single lecture. Ya, tidak pernah satu kali pun saya bolos kuliah. Nah, itu ya. Jadi bagi teman-teman yang mau kuliah, akan kuliah, nah itu harus ditiru di sini ya. I didn't miss a single lecture. So it means that, ya, kehadirannya sempurna ya di situ ya. So his attendance was perfect. Ya. Oke. Congratulations, the answer is bravo. Okay. Let's try for number 4. Number 4. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man mean? Oke, thank you. Sudah ada 4 yang merespon di situ. If you don't mind, you can type the negative expressions ya, teman-teman, supaya bisa kita belajar bersama untuk bentuk negatifnya itu apa saja. Oke, thank you untuk responnya. Oke. So the man is asking actually ya, okay, do you know the library's jamnya itu jam berapa pada saat summer? And then the woman replied, oh, it's never opens past 6 o'clock. Ya, jadi tidak pernah buka lebih dari jam 6. Okay, so never open, bentuk negatif ya di situ menggunakan never, maka persamaannya adalah menggunakan kata close. Tidak pernah buka lebih dari jam 6, berarti library-nya tutup pukul 6. Ya, closes at 6. So that's why option C is the best answer. Sorry, yeah, there is an interruption that my cats probably had a fight with the other cats. Yeah.
Okay, I have quite a lot of cats in my house, and sometimes there are many other visitors, yeah, that come to my house, and they often get a fight, yeah. Okay, yeah, I guess that's clear for number 4. Now let's go on to number 5. Number 5. How often should I water the plants while you're gone? No more than once a week. What should the woman do? Okay, be careful. Oke, welcome. Ada di sini Acel, Wulandari, Amalia. Oke. Silakan untuk the other participants. Oke, thank you Pak Kamasdin. Oke, ya. Masih ditunggu jawaban untuk teman-teman yang lain di sini. Sudah ada 2 yang menjawab. Miss Betty, thank you. Pak Kamasdin, thank you for the complete explanation. Oke. Ya, Mbak Makia, you are still unsure about it. Oke, pede saja Mbak Makia. Oke, yang lainnya ditunggu. Okay, so let's listen to the negative expressions ya from the speaker. Okay. Number 5. How often should I water the plants while you're How often gone? should I water the plants while you're gone? Banyak sekali ya punya tetangga di situ bisa dimintai tolong untuk menyirami tanaman ya. No more than once a week. No more than once a week. Ya, tidak lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Yeah, so maybe it takes time for our brain, yeah, to have a loading, yeah, no more than once a week. Once a week itu berarti seminggu sekali. Jadi tidak lebih dari seminggu sekali. Nah, kalau kita terjebak pada once-nya di situ, jawabannya yang A, nah itu jelas kontradiktif, ya. A itu adalah berarti 1 kali 1 hari. Oke. How about B? Give the plants no more water. Nah, itu berarti sama sekali tidak disiram di situ ya. So it's not relevant. And then C, water the plants often while the man is gone. Nah, kebanyakan air nanti banjir ya tanamannya, kurang sesuai. Nah, so the correct answer here is delta. Okay, so no more than once a week, it means that the same as limited amount of water. Okay. Air dalam jumlah yang sangat sedikit. Okay. Alright, that's number 5. And we go to the next question, number 6. What should the woman do? Number 6. Did you enjoy your meal? That restaurant is very famous. The food was good, but I was dissatisfied with the service. What does the woman mean? Oke, thank you for the response. Sudah ada 3, 4 jawaban, 5 yang masuk. Oke, silakan semuanya. Oke, don't forget to put the negative expressions ya. Oke, right. It seems that they are having a dinner ya, probably dinner together. And then the man is asking the woman ya. Oke, gimana dinner kita malam ini? Nah, oke.
And then the woman replied, the food was good, but I dissatisfied with the service. Meskipun makanannya enak, tapi kalau pelayanannya nggak baik, ya mungkin dia akan merasa tidak puas juga ya di situ. So, that's correct ya. Thank you for the response. Ada banyak sekali yang menjawab dissatisfied. So, that's the answer. Here is Charlie. Okay. She thought the service was bad. So, dissatisfied, tidak merasa puas dengan layanannya, pelayannya, maka di situ layanannya adalah jelek ya, buruk. Okay. Congratulations. Number 6, the answer is C. Okay. 7. Number 7. Do you think that Bob really wanted me to go home? He wasn't kidding when he told you to leave. What does the man say about Bob? Oke, ya sudah mulai banyak respon yang masuk. Ada Mbak Nurul, ada Mbak Lauren, ada Mbak Siska. Welcome Mbak Siska. Oke, ada Miss Betty yang sudah masuk. Oke, bisa tolong disebutkan untuk negatif ekspresinya apa di situ? Oke, ya bisa biar kita bisa belajar juga. Oke. So, he wasn't kidding when he told you to leave. Ya, dia itu nggak main-main loh ya. Dia itu nggak bercanda loh ya kalau dia itu nyuruh kamu itu pergi. Nah, so you have the negative expression itu menggunakan was not kidding. Ya, thank you for the response. Ada Miss Betty, ada Pak Ramasdin, ada Mbak Lauren, ada Nurul, ada Siska. Oke. So, was not kidding, it means that seriously ya. So that's why the correct response, he seriously wanted the woman to go. Okay, number 7, the answer is bravo. Okay. Kalau yang Charlie di sini he was joking berarti malah kontradiktif ya, tidak sesuai dengan maknanya di sini. Okay, so the answer here is bravo. Okay, on to number 8 now. Number 8. Can we finish this project before closing time? If we work on nothing else. What does the man mean? Okay. Yeah. Thank you for the response. If you don't mind, you can also type the negative expressions. Oke, thank you. Ada Mbak Amalia di situ yang sudah membagikan bentuk negatifnya. Oke, sudah yakin ya Mbak Makia? Oke, thank you. Ada Mbak Lauren juga. Oke, yes. Oke, thank you Pak Ramasdin. Oke. So, the woman was a bit pessimistic ya. Apakah kita bisa nggak sih menyelesaikan tugas atau pekerjaan kita di sini? Ya. The man tried to convince the woman ya di situ. Oke, if we work on nothing else. Ya, kalau kita tidak mengerjakan sesuatu hal yang lain, maka pasti kita bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaan ini. Nah, berarti bahwa pekerjaan ini atau tugas ini akan menguras semua daya upaya atau tenaga mereka. Dan itu sama dengan the project will take all their effort. Ya, congratulations there. The answer here is the project will take all their effort. Oke. Kenapa tidak yang bravo di situ? Ya, they have no other work to do. Well, mungkin saja mereka tidak ada hal yang lain, tidak ada pekerjaan yang lain. Ya, tapi secara eksplisit tidak dijelaskan apakah mereka ada atau tidak ada pekerjaan yang lain. Maka opsi B di situ kurang tepat. Ya. Dan di situ
the man ensure the woman bahwa dia bisa menyelesaikan pekerjaan asalkan fokus pada apa yang harus mereka selesaikan. Jadi asumsinya adalah mereka ada beberapa hal yang harus dikerjakan, tapi khusus untuk proyek itu mereka harus fokus supaya bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Okay? And the correct answer here is alpha, number 8. Let's move to number 9. Number 9. Would you mind staying an hour more? I'd rather not. What does the woman say about staying? Oke, ya, thank you for the response. Sudah mulai banyak sekali yang masuk di situ. Ya. Would you mind staying an hour more? Oke, mau nunggu di sini sejam lagi? Ya, mungkin di apa ya, di meeting atau mungkin menunggu pesawat di situ. Nah, oke. So, but the woman replied, ya, I'd rather not. Enggak deh, saya nggak mau nunggu lagi. Nah, so it means the woman wants to go. Yeah, so the restatement that she wants to go is she prefers to leave. Yeah. Congratulations, the answer here is delta. Okay. Lanjut. The last number, please. Number 10. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled. What does the man say about the hotel? Okay. Thank you for the response. Ada Mbak Amalia, oke, sama dengan Miss Betty. Oke, ya, thank you for the negative expression. Oke, ada dua jawaban yang berbeda di sini. Sudah ada jawaban Bravo dan Charlie. Oke, Mbak Tifa. Oke, why don't you give it a try? Ya, there's nothing to lose, Mbak Tifa. Oke, go ahead. Silakan jawab, tidak apa-apa. Oke, masih menunggu yang lain, teman-teman? Please send your answer. Oke. Oh, jadi agak sepi di sini. Apakah karena tidak yakin dengan jawabannya? Silakan jawab saja di situ, tidak apa-apa. Because making mistake is a process of learning. Yeah. I'll play once again for the last number, ya, number 10. Number 10. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled. What does the man say about the hotel? The hotel provided service that is unequaled. Yeah. Okay. So the negative expression here is unequaled. Yeah. So when you have unequaled, you can check in the dictionary later. Yeah. So unequaled means yang tiada taranya, yang tiada bandingnya. Ya. Hotel itu memberikan pelayanan yang tiada taranya, yang tiada bandingnya dengan hotel yang lain. So that means, the hotel give the perfect, the best, or the excellent service. Okay. So congratulations yang sudah menjawab Bravo di situ. That's the correct answer. Yeah.
Okay, so finally we have finished the negative expressions untuk skill listening di sini. And as usual, please send your correct answers from number 1 until number 10. How many correct answers that you have made? We want to know the progress. Oke, silakan untuk 7 out of 10. Oke, mudah-mudahan ada 10 out of 10. Miss Betty, ya, oke. 9 out of 10. Okay, so one single mistake, ya, Miss Betty. Congratulations for you. And also Kanya Zetalini, congratulations. That's a single mistake. Oke, ada yang 10 out of 10 di sini. Oke, all correct. Okay, so making mistake is still a process of learning. Okay, at least we try here. Okay. The last number, yeah, Miss Betty. Okay, it's kind of tricky actually. Yeah, it's a trap there. Okay, yeah. So for skill negative pada listening, are there any questions or discussion? Untuk Mbak Lauren tadi untuk yang number 10, the answer is bravo, ya. Okay, not yet? Okay, if no, then I will have another skill that is still related to negative. Okay, sometimes negative is or can be confusing. Yeah, the negative itself can be confusing when we have what we call the double negative. Yeah, so double negative expressions. Kalau negatif berarti not positif. Nah, okay. Thank you Mbak Leonie for the explanation. Yeah, okay. Nah, so when we have the double negative expressions, kemudian maknanya jadi apa ya di situ? Nah, okay. Let's see from the examples. Yeah, let's see from the examples. Page 47. Example from the paper and computer TOEFL tests. I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Okay, so still focus on the woman here. The woman mentioned, well, it isn't impossible. Okay. Kata impossible sendiri itu sudah dalam bentuk negatif. Tapi dia mendapat tambahan negatif not di depannya sehingga dia menjadi tidak mungkin. Sesuatu hal yang tidak impossible berarti sesuatu hal yang mungkin terjadi. So that's why the correct answer here is the concert might take place. Oke, bisa dipahami? Konsepnya mungkin ada beberapa yang sama dengan kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak semua konsep dalam bahasa Indonesia itu bisa kita bawa ke dalam bahasa Inggris dengan cara yang sama juga di situ. Oke? Nah, kita lihat contoh yang lain ya sambil jalan di sini. You have, bentuk double negatif itu sangat bermacam-macam. Ya, bentuk double negatif itu bisa bermacam-macam. Satu, dia kombinasi antara negative word dengan menggunakan no, not, dan seterusnya, dan kombinasi dengan negative prefix. Contohnya in and this. Example here, he didn't like the unclean office. Oke. Jadi ada di sini bentuk negatifnya didn't like, tidak menyukai, dan yang satunya adalah unclean, berarti tidak bersih. Dia tidak menyukai kantor yang tidak bersih, berarti dia menyukai kantor
ruangan yang bersih. Oke. Yang kedua adalah ketika kita ada two negative verbs. Dua-duanya menggunakan kata kerja bentuk negatif. Jadi baik secara grammar dan secara meaning pasti dia negatif. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Oke, coba teman-teman kita perhatikan kalimat ini dulu ya. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Berarti mereka itu ke gunungnya kalau pada saat turun salju atau pas pada saat tidak turun salju. Coba saya mau cek pemahaman teman-teman di sini. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Oke, hati-hati. Berarti mereka ke gunungnya itu kalau pas turun salju atau pas tidak ada salju. Oke. Nah, kan ada dua versi kan di situ. Coba dipahami dulu ya di sini. Hari ini nggak hujan. Hari ini tidak bersalju. Maka mereka tidak ke gunung. Nah, asumsinya adalah mereka ke gunung kalau sedang turun salju. Oke. Sudah? Loadingnya sudah full di situ, sudah dapat ya? Oke. Nah, di sebelah kanan sudah ada keterangan di situ. It implies that they would go if it were snowing. Mereka akan ke gunung kalau turun salju. Oke. Oke. Yang tipe terakhir itu adalah yang paling mudah untuk kita tengarai di sini, yaitu menggunakan yang namanya neither, ya, atau menggunakan not either. Contoh, Sue didn't like the movie and neither did Mark. Nah, jadi begitu kita muncul, kita tahu ada kata neither atau not either, maka pasti kedua-duanya negatif, ya. Both of them did not like the movie. Oke? Cukup jelas? Oke. Berarti kesimpulannya adalah kalau ada double negatif, maka meaning akan menjadi positif. Ya, jadi kalau ada double negatif, maka meaning pasti positif. Oke, let's go to the exercise without audio. Silakan untuk menjawab teman-teman nomor 1, 2, 3. Oke, go ahead please. As usual, send your answer in the chat box. Dan ya, secara matematika juga sepertinya mudah-mudahan ada yang guru matematika di pertemuan kita malam ini. Kalau tidak salah dalam rumus matematika pun ketika ada bentuk negatif dengan negatif itu hasilnya akan menjadi positif seperti itu. Dan ini ternyata bisa kita terapkan dalam ilmu bahasa juga ya di sini. Oke. Thank you Mbak Makia. Dan untuk link sertifikat nampaknya tadi sudah dikirim oleh Pak Arif ya yang di atas. Iya, oke. Terima kasih Pak Arif untuk link sertifikatnya dan ada keterangan juga di sana ya. Oke. Oke, please silakan teman-teman untuk send your answer number 1, 2, and 3, please. Oke, kalau di matematika min kali min jadi positif ya. Oke. Gambarnya
buram. Oke, apakah PDF saya buram di sini? Ada yang mengatakan kok PDF-nya buram. Oh, oke. Kadang-kadang buram, jadi mungkin di tempat saya di sini ya. Kalau di tempat saya kebetulan tidak sedang hujan saat ini. Tadi nampaknya mendung cukup tebal, tetapi hanya nampaknya lewat saja. It's just passing through, so not just falling into the rain, but just passing through. Ya, lewat saja. Oke, ya, thank you for the response. Masih ada satu yang menjawab di sini. Masih satu soal yang sudah terjawab di sini. Silakan bisa, oke, thank you Mbak Nurul, sudah ada mengirimkan 3 jawabannya di sini. Ya, bentuk double negatifnya sudah ketikkan oleh beberapa rekan di sini. Yang pertama adalah no one's unhappy. Saya berharap tak seorang pun yang merasa tidak puas. Ya, jadi harapannya adalah semua orang akan merasa puas, semua orang akan merasa senang. Ya, so she hopes everyone will be pleased. Oke, congratulations. Jawabannya adalah alpha di situ. Oke, and then let's go to question number 2. Oke, saya scroll ke atas ya. How was your history exam? Okay. And then the response, I didn't study enough, so I didn't do well. Ya, ternyata di sini jawabannya innocent ya di sini ya. Oh, saya nggak belajar kok, ya mana bisa saya ngerjain. Nah, oke. Nah, so what does the man mean? Ya, karena dia nggak belajar, ya maka dia tidak bisa mengerjakan di situ. Oke. Dan kalau dia nggak bisa mengerjakan, dampaknya adalah nilainya yang tidak bagus, ya, nilainya yang jelek di situ. Nah, jadi jawabannya adalah his grade was poor, nilainya jelek, ya, nilainya minim atau minus karena tidak ada cukup persiapan, ya, dia tidak mempersiapkan ujian dengan baik, ya. Oke, jadi nomor 2 B ya di situ. D ya, delta di situ. Yang tadi merasa tidak yakin tadi siapa? Nomor 2. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini sudah yakin ya. Nomor 2 jawabannya delta. Oke. And number 3. Oke. Sangat mudah sebenarnya di sini karena ada kata neither. Mark couldn't get tickets for the concert and neither could Paul. Ya, jadi neither itu adalah bentuk dari not either. Pun demikian dengan Paul. Jadi Mark nggak bisa dapat tiketnya, begitu juga dengan Paul. Nah, berarti dua-duanya tidak mendapatkan tiket. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang both were unable to obtain the tickets. Ya. Oke, number 3 is bravo. Oke, untuk teori dan contoh soal, apakah ada yang mau ditanyakan dahulu? Kalau tidak, kita akan ke latihan TOEFL exercise 8 menggunakan audio. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai saja. TOEFL Exercise 8, page 48. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of double negatives. Number 1.
Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Okay, yeah. Thank you for the response. Okay, yeah. So, actually it is the same as in the example ya yang di atas di situ. So, menggunakan not impossible berarti tidak mungkin, berarti bahwa itu bisa saja atau mungkin untuk terjadi. Ya, oke. So that's why number 1 the correct answer is delta. It may happen. Ya. Oke. Thank you for the explanation here. Yeah, Mbak Arlene and then also Mbak Leonie. Okay, number 1 is delta. And the second one. Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Oke. Langsung banyak sekali jawaban yang munculan dan menjawabnya serentak dan jawaban yang sama. Oke, didn't serve well and didn't volley well either. Ya. Oke, so both part of his game were bad. Ya. Oke, congratulations. The answer is alpha. You are correct. Number 3. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Oke, thank you Mas Alim. Thank you Mbak Amalia. Ada Pak Kamasdin. Oke, lumayan untuk masukannya di sini. Dan masih cukup seragam. Ada jawaban yang lain? Oke. Masih B ya di sini. Oke, double negatifnya apa di sini? Surprised that he was unprepared. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise It's that no he was surprise that unprepared. he was unprepared. Oke, bukan hal yang baru bahwa dia itu tidak siap seperti biasanya. Oke. Nah, so the other way of saying this is he was not ready as usual. Ya, dia nggak siap seperti biasanya. Oke. Thank you Pak Kamasdin, Mbak Leonie, and also Mbak Amalia. Yes. Move on to question number 4 now. Number 4. Did you go out dancing with everyone else last night? I was not feeling well, so I didn't go out. What does the woman mean? Thank you for the response. Ya. Oke. Ada 5 jawaban, 6 jawaban yang masuk. Oke. Pembahasannya sudah ada di Mbak Amalia di situ. Oke. Double negatifnya adalah I didn't feel well. Ya, so I didn't go out ya di situ. Ya, berarti dia hanya tinggal di rumah karena dia sedang sakit. Ya. So the correct answer here is delta. She stayed home because she was sick. Yes.
Thank you. That's the correct answer, Delta. Number 5. Do you think Paula understands what she's done? She isn't unaware of the trouble she's caused. What does the man say about Paula? Hati-hati untuk pertanyaan yang ini. Be careful for question number 5. Oke, I'll play it one skin ya. Oke, I'll play it one skin. Number 5. Do you think Paula understands what she's done? She isn't unaware of the trouble she's caused. Oke, silakan temukan untuk double negatifnya dulu. Find the double negative and then try to understand the meaning and then formulate the restatement, please. Yeah. Thank you, Pak Ramasdin. So, the speaker says, she isn't unaware. So she isn't unaware. Oke. Berarti dia sadar atau tidak? She isn't unaware of the trouble she's caused. Bukannya dia itu tidak sadar akan masalah yang dia buat. Nah, berarti dia sadar atau enggak dengan masalah yang dia buat? Nah, dia sadar. Dia tahu akan masalah yang telah ia lakukan, yang sudah dia buat di situ. So that means, the correct answer here, she knows she has been in a problem. So she knows it's been a problem. So C, that's the correct answer. Thank you. Nah, hati-hati ya makanya. Oke. Let's go to question 6. Number 6. Did your friends finish the term paper for history class? Steve wasn't able to finish it, and Paul wasn't either. What does the woman mean? Oke. Nampaknya akan lebih mudah kalau ada kata bantu atau ekspresi yang menggunakan kata neither atau either. Dan begitu di dalam jawaban itu muncul both, nah berarti 90% kemungkinan jawabannya adalah G2 tepat di situ. So Steve wasn't able to finish it and neither was Paul. So that means dua-duanya baik Steve dan Paul tidak bisa menyelesaikannya. Okay. Congratulations, the answer is bravo. Okay. Thank you. Next, 7. Number 7. Can you believe that George walked out of the restaurant without paying for his share of the meal? It was irresponsible of him not to pay the bill. What does the woman mean?
Oke, silakan. Oke, baru ada 3 jawaban yang masuk di situ. Others, please. Saya pantau masih lebih dari 20 peserta. Oke, silakan untuk send your answer here. Oke, berarti audionya perlu saya ulang lagi kalau begitu. Oke. Iya, Mbak Leon ya, akan saya ulang. Can you believe that George walked out of the restaurant without paying for his share of the meal? Ingat nggak, George itu bisa keluar restoran tanpa bayar makan loh di situ. Nah, It was irresponsible of him not to pay the it bill. was irresponsible for him not to pay the bill. George adalah orang yang tidak bertanggung jawab karena dia tidak membayar makannya. Oke. Nah, berarti yang mana di situ? Okay, so which one is the best restatement for that condition? Oke. Ya, kalau yang D berarti dia George malah bertanggung jawab di situ. Ya, George mengambil tanggung jawabnya atas bill yang tidak dia bayar. Nah, berarti yang C ya. So George acted carelessly by not taking care of the bill. Oke. Yeah, thank you. The correct answer here is Charlie. Number 8. What does the woman mean? Okay. Number 8. What happened when Harry applied to Millhouse University? It was unfortunate that he wasn't admitted to the university. What does the woman say about Harry? Okay. Others, please. Oke. Masih ada 2 kubu jawaban di sini. Teman-teman yang lain? Masih tetap semangat ya di sini. Oke. Saya akan putar sekali lagi saja. 8. What happened when Harry applied to Millhouse University? When Harry applied for Millhouse University. It was unfortunate that he wasn't admitted to the university. It was unfortunate that he wasn't accepted to the university. Sungguh disayangkan, ya. Oke, belum beruntung bahwa Harry tidak diterima di Millhouse University. Oke, berarti dia diterima atau ditolak? Oke, dia ditolak. Oke, berarti jawaban C masih bisa masuk ya. The university did not admit him. Nah, apakah sesuatu yang beruntung atau kurang beruntung kalau dia itu ditolak? Nah, dia tidak beruntung ya. Oke, sungguh disayangkan ya. So it's too bad ya. It's too bad that he was rejected. Oke. Ya, the correct answer is delta. Oke. Oke, masih ada 2 nomor lagi di sini. Oke, let's finish this. Number 9. What does the woman say about Harry? Number 9. What did you think of the essay that I wrote? The first draft of the essay wasn't well written, and the second wasn't much better. What does the man mean?
Oke. Sudah ada 2 jawaban yang masuk. Beberapa yang sudah masuk di situ dengan jawaban yang berbeda. So I accept 2 different answers between Delta and also Charlie. Oke. Kita fokus pada double negatifnya ya di sini. Oke, mungkin sudah agak lelah di sini. Oke. Say that I wrote. The first draft of the essay The wasn't well first written. draft of the essay wasn't well written. Okay, wasn't well written. And the second wasn't much better. Much better. Okay. By the first and the second berarti dua-duanya masih belum bagus. Ya, so in other way we say that both versions were poorly written. Okay? So, yeah, the answer here is Delta. Yeah. And the last one, mudah-mudahan di sini tidak terjebak ya. Okay, number 10. What does the man mean? Number 10. Has Roger been disturbed by all of the recent problems? He hasn't been unaffected. What does the woman mean? Okay. Yeah. Thank you for the response. Oke, masih ada 3-4 jawaban yang sudah masuk di sini, di others. Ya, sudah ada yang menuliskan negatif ya, pasti double negatif di situ ya, Mas, Mbak. Oke. He hasn't been unaffected. Ya. Dia tidak merasa terganggu, ya. Berarti dia merasa terganggu dengan masalah yang ia alami selama ini, ya. Oke. Jelas dia merasa terganggu ya di sini Mbak Leonie. So which one? Ekspresi atau restatement yang mengatakan bahwa dia merasa terganggu dengan masalah yang dia hadapi di situ. Ya, oke, Alpha ya. Roger has been bothered. So bothered means the same as disturbed. Ya, dia merasa terganggu. Oke. Number 10, the correct answer is Alpha. Oke. Okay, so that's the last number for our skill. The second skill that we learned about double negative. And as usual, so please send your correct answers. Okay, how many correct answers that you made from number 1 to 10, please? Okay, thank you, Mas Alim. 7 out of 10, 8. Okay, I'm looking forward 10 out of 10. Okay, hopefully someone will get 10 out of 10 tonight. Okay. Masih seragam semua di sini. 8 out of 10, jangan-jangan nomornya juga sama ini. Ada Mbak Leonie, ada Mbak Tifa, ada Miss Betty, ada Mbak Arlin di situ. Oke, ya. Pak Ramasdin berapa? Jangan-jangan 10 out of 10 di sini. Oke, Michael Nathaniel, that's almost perfect ya. 9 out of 10. Thank you. Ya, the others 10 out of 10 ada? Oke. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk store jawaban benarnya ada berapa. Are there any questions or discussion? Oke, ada satu yang mendapatkan 10 out of 10 ya. So, applause for Mbak Lauren di situ. Ya, oke. That's great job and then well done Mbak Lauren for your all answers. Ya, you can answer all correctly. Oke. Okay, are there any questions or discussion related to the skill that we learned tonight? So we have learned about negative,
Yeah. So when you have the negative expressions, so it means that you have to look for a positive answer with a opposite meaning. Ya, itu skill pertama yang kita pelajari. Kalau kita ada negative expression, it means that we have to find the answer that is positive but with opposite meaning. Oke. Yang kedua adalah when we have the double negative, it means that the answer or the restatement is positive. Okay. Any questions or discussion so far? Kalau tidak ada, sebenarnya saya ingin membuka forum untuk diskusi karena kita sudah hampir mendekati pertemuan terakhir, dan setelah program ini berakhir, kemudian apakah akan masih ingin untuk berlanjut dengan program yang sama? Oke. Ataukah mungkin ada ide lain dari teman-teman di sini? Saya minta untuk sumbangsakannya di sini. Oke. Ya, ada yang bertanya. Kadang mungkin perbedaan antara can dengan can't ya di situ. Thank you Mbak Tiffan ya. Jadi kalau TOEFL itu American typical ya di sini, karena kalau kita menggunakan can maka bentuknya adalah positif ya. Kadang speaker mengucapkannya bukan can tapi can ya. Oke. Misalkan saya dapat berenang, I can swim. Kata kerjanya adalah swim, maka can-nya tidak ditekan menjadi can ya. I can swim. Oke. Nah, sedangkan kalau bentuknya negatif maka dia tekanannya pada can-nya itu jadi can't ya. I can't swim. Nah, berarti dia tidak dapat di situ ya. Oke, ya listening itu tadi Mas kuncinya. So the more we listen to the English news, saya anjurkan di sini adalah English news. Di pertemuan pertama sudah saya expose di situ Mas Alim. Silakan bisa untuk membuka rekaman pada awal-awal pertemuan khususnya pada listening, dan pada national webinar juga sudah saya expose di situ bagaimana untuk meningkatkan skill listening di sini. Oke. Ya, pertanyaannya sama dengan Mbak Arlin di situ. Structure masih susah. Oke. Makanya kita alokasikan structure untuk 12 kali pertemuan ya Mbak Lauren di sini. Itu. Oke. Apa yang ada dalam pikiran saya di sini adalah setelah kita menguasai konsep atau teori yang telah kita pelajari pada 24 kali pertemuan untuk kursus TOEFL kali ini. Nah, harapannya pada next program itu saya berencana akan memberikan soal-soal. Jadi kita akan menerapkan dari skill yang telah kita pelajari di dalam 24 kali pertemuan itu dengan cara mengerjakan soal-soal, baik itu listening, structure, dan reading, dan kita akan bahas semuanya itu satu persatu. Begitu. Jadi kita bisa tahu di sini, bisa kita diskusikan mengapa jawaban ini kok benar, jawaban ini kok salah. Nah, salahnya mengapa kok bisa salah? Nah, itu kita expose dengan cara diskusi secara online seperti ini. Begitu. Kalau misalkan teman-teman setuju, maka mungkin insya Allah di sini nanti ownernya dengan Pak Arief bisa mengusulkan di sini, mudah-mudahan disetujui gitu ya. Jadi 24 kali pertemuan itu kita pakai untuk, istilahnya 24 kali pertemuan ini kita pakai untuk mempersiapkan ya, kita bisa tahu senjata-senjatanya itu apa saja ketika kita dihadapkan pada soal TOEFL. Nah, ketika kita sudah tahu senjata-senjatanya itu apa saja, nah kita sudah siap perang, nah maka pertemuan berikutnya setelah 24 kali pertemuan, maka kita akan langsung maju mengerjakan soal. Ya. Oke, Mbak Arlin, itu yang ada di dalam benak saya di sini. Karena sebenarnya kalau idealnya memang 27 kali pertemuan, karena 24 ditambah pre-test 25, ditambah mid-test 26, dan post-test itu 27, Mbak Arlin. Tapi nampaknya waktu yang mungkin belum bisa mengizinkan kita untuk bisa merealisasikan 27 kali pertemuan itu. Ya, gitu.
Oke, saya tampung di sini untuk jawaban teman-teman. Nampaknya ada respon positif di sini dari teman-teman semua, dan mudah-mudahan suara kita semua bisa didengarkan oleh Bapak Arif di sini. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan setelah 24 kali program ini selesai. Oke. Ya, mudah-mudahan masih tetap konsisten untuk jumlah pesertanya di sini. Butuh bantuannya teman-teman juga di sini untuk tetap hadir pada setiap Sabtu malam ya, setiap Sabtu malam pukul 7, dan juga para YouTube viewer bagi yang menonton secara offline di situ, tidak secara langsung maksud saya, supaya bisa memberikan semacam komentar atau komen atau tanggapan yang positif dengan program kami sejauh ini gitu. Oke, saya rasa cukup demikian untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu minggu depan ke skill structure. Okay. Thank you very much for joining this meeting. So I will close this meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, have a great weekend for everyone. Okay, and thank you very much.